Fort, Mount Abu, Rajasthan, at our headquarters. This is a very unique project. It's a project of research, development, and demonstration of a solar power plant, but very innovative solar thermal power plant. And this, I think, is a wonderful example of transformation, transforming the polluted energy into clean energy, transforming the environment, which has been degraded very much by us, into clean environment. It's a transformation where we can see that instead of taking from the Mother Nature, we can give. And before I move on, I would like you to see a short video so you can get a better idea what we speak about. So what you will see, this is a power plant which constitutes of 770 parabolite dishes and receivers. And there what we do, we use power from the sun to generate steam, basically. But the uniqueness of this power plant is that we can generate power for 24 hours a day, round the clock. This is the only solar power plant in India and probably in the whole world that can do it. That's why it's called India One. So can I ask for playing the video now? Please enjoy. This is the team of engineers who developed this technology. And this is our area, accommodation, and this is the solar field. So as I said, we have developed parabolite dishes, 770 on 35 acres of land. And these dishes are like sunflowers. They are focusing on the sun, and they are following the sun during the day. So here you can see the solar forest, solar field. All dishes are aligned in a perfect east-west direction. Accuracy is very important in this technology. Another value which is very important here is cleanliness. All the mirrors have to be perfectly clean so they will reflect the sunlight into the receiver. Otherwise, we will lose the energy. In the project, we have employed 400 people from local area. So in this way, we also contributed to the capacity building of local people. So many people got new skills, got good money, so they became independent and skillful to get better jobs in the future. So look at this wonderful solar field. Isn't it quite amazing? So what we do, we generate 1 megawatt per hour. But because we have the storage system, which is the indigenous storage system developed by us, we can generate 24 megawatt hours per day, continuously, at night and day. Another value of this technology is its universality. It can be applied in any place where there is enough sunlight, which in India is almost everywhere. It was developed in such a way that the fabrication is done in a decentralized way and can be done on spot. And here you see the team of engineers and local workers working very closely together. Cooperation is another value which added to the success of this project. And last but not least,
the power of concentration. Actually, what we do there is we concentrate the whole energy into one fixed point. And there we generate a lot of heat. We generate 1600 Celsius degrees heat, very high temperature. So it also shows that if we are able to generate our energy at our objective, then impossible becomes possible. So this is the workshop. Again, another miracle in this project is that this is a very advanced technology. Many scientists, many engineers from all over the world come to see it. But it was all researched, designed, fabricated in a local small workshop somewhere in Rajasthan by local people. So what is the miracle behind it? How is it possible? Okay, thank you. So as the time is quite tight now, I just would like to summarize and to conclude. This is an example of how transformation can take place. We don't have to wait for I don't know what, but transformation is possible right now, right here, by us. This transformation, this project, was possible thanks to the values that were used at fabrication, at management of this project. Such values as accuracy, cooperation, dedication, and humility. We are a team of 40 people, and we basically come from different areas and from different backgrounds, from different education. And not necessarily we were all experts in this type of technology, but because of the pure intention, because of the purpose of serving the world, and because of trust in God, we were able to create this kind of technology. Technology that is recognized by government of India and the government of Germany that provided a lot of funds for that technology. So cooperation, accuracy, dedication, and trust. Trust in God, but trust in the self that we can make it, and also trust in life, what we call the drama of life. You know, in the beginning of the project, maybe first I will say that the project, because it is R&D, research and development, is around 80 crores. So it's a very substantial amount of money. In the beginning of project, in our bank account, there was no money. In the middle of the project, on our bank account, there was no money. At the end of the project, on our bank account, there is no money, but the project is there. So again, what is the secret behind it? And the secret is a magical triangle, eternal triangle. The first point of the triangle is I. Who am I? What is my potential? What are my values? If I am able to tap into my inner values, which are unlimited treasures, then impossible will become possible. But today, as we see and as we heard, maybe my values and values of society are not that high. So we need the second point of the triangle, and we need to connect with it. And this is the sun, the source of spiritual values and powers. Like here, without the sun, the source of physical energy, we would not be able to make it. Even we had all values in the world, if there was no sun, it would be impossible. So also for our transformation, and then as a result, the transformation of the world, we need to connect to the source of all values and spiritual powers, to the Supreme Soul, to the one who is ever pure, who is ever full, and who is a benefactor, to my beloved father and mother, the one who wants me to be happy, and the one who is altruistic. Whatever I need, whatever I want, I can get from him.
What I need to do only? I need to connect with him through yoga, through the link of love. And then the third point of the triangle, which then makes the full triangle, is, so one is me, one is God. So here is everyone else, the whole world, everyone living in this world. If my relation with myself is good, if I have good relation with the one above, then automatically my relation with everyone else will be good, will be based on values and spiritual powers. It means it will bring benefit for me and for everyone else. So with this, I would like to conclude my short sharing, and I just would like you to take with you this magical golden triangle and put it somewhere so you don't lose it. Keep it always with you and use it, because otherwise it will become dirty. So use it and become powerful, bring benefit for the self and for others, and in this way, when I change, the world changes. Because as my awareness, so my attitude, so my drishti, so my actions, so the world. Smriti, Vriti, Drishti, Kriti, Srishti. Om Shanti. Thank you. Energy. And this energy in the form of solar energy, what they did, it was a documentation for you. And ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 40 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಚಾರ. ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And it was a real comparison with the spirituality, the yoga and the meditation also. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಚ್, information, guidance in the form of spirituality, yoga and value. Thank you once again. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ 3 ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ, ಯೋಗದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬಂಧುಗಳಿಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಶತ್ರು ಇಲ್ಲ, ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಬಲ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಜನರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ, ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಲಾಭ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು 1 ಅವರ್ ನೀವು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟರೆ ಅಂತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ, ಅನೇಕ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಇದ್ದಂಥ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಡೀ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ದೇಹ ಸಮಗ್ರತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಜ್ ಆಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದರ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ ಅನುಭವ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀರಿನ ತೇಲುವಾಗ, ಈಜುವಾಗ. ಹಾಗೆ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅನುಭವ, ಆ ಎಂಜಾಯ್, ಆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗವನ್ನ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಭವಾತೀತ. ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಆಸನಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸನ. ಈ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪೇನ್ಗಳೇ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀ ಪೇನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೇನ್ಗಳೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪೇನ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸನ, ಪೂರ್ವ ಹಸ್ತ ಉತ್ಥಾನಾಸನ, ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಡ್ ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಆಸನಗಳು. ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ 1 ತಾಸು ಅಥವಾ 45 ನಿಮಿಷ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದವರಿಗೆ ಇದರ ಅನುಭವ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದರ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಉತ್ಕಟಾಸನ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ತಟ್ಟಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಗ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಯೋಗವನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವೆ. ನಾವು ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅಪ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಗದಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗುರುವಾದಂತಹ ಭಾರತ, ಯೋಗ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಗುರು ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಆನಂದದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ 45 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಜಗಳ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನ ಬರೀ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ, ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಎರಡನೇದ್ದು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ. ಅನುಭವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಭವ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಭವ, ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕೂಡಿದ ಬದುಕು, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸನಗಳು ದೇಹದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾನಸಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎರಡರ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಗದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಯಸ್ಕರು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಪಿಯೂ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ವಿಕಾಸದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಸನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಸನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರಾಸನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪುಷ್ಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಸನ ಮುಂದುವರಿದ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸನವೇ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಸನ ಯೋಗದ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು. ದೇಹದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಂತ ಪತಂಜಲಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸನ ಒಂದು, ಇದು ಬದುಕಿನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಇದೇ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತಂಜಲಿಯವರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನವೂ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆನಂದ್ ಅವರಿಂದ ಓಂಕಾರಾಸನ. ಸೊ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆನಂದ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಓಂಕಾರಾಸನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಮಪಕಾಸನ. ಲೇಡೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಿರಬೇಕಾಗೇನೆ ಲೈನ್ ಆಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ಪಾಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ವಿಪಾದ ಕಂದಾಸನ. ಮತ್ತೊಂದು ಜೋರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಒಂದು ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟವಕ್ರಾಸನ. ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾಸನ. ಮಾಲೇಶ್ವರದಿಂದ ವಾತಾಯನಾಸನ. ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಧನುರಾಸನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಕಪಾದ ಕೊಂಡಿಯಾಸನ. ಆನಂದ್ ಅವರಿಂದ ಏಕಪಾದ ಕೊಂಡಿಯಾಸನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಟಿಕಾಸನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ಪಾಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಲಾರದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ದಿತ್ತಿ ಪಿಟಿಕಾಸನ.
ಜೋರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಮಲ ಮೂಡಾಸನ. ಏಕಪಾದ ಮಯೂರಾಸನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಮ ಶೀರ್ಷಾಸನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಮುಖಾಸನ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದುವಾಸನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ, ಜೋರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕೊನೆಯಾಸನ ದುವಾಸನ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರ್ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಮನಸ್ಸು ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುತ್ವವನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಓಂಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲ ಯೋಗಪಟುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ I just want to see how is the world today.
So please, Shidram. Again. So the word today, this is the future of those who are not working yet. Okay? So worry and tiredness, and you have to do things for your boss that you won't like, and that thing also there. Okay? And this is worse. But you know, the worst part is looking for happiness, we are just tied up. We are just complicated. And this last picture is one possibility of the world today. Oh, thank you. Happiness is directly connected to change. That's why we are always looking for happiness, because things are always changed. We are always looking for push. We are always looking for the newest Bollywood movie or the newest ice cream flavor or anything that I like, because I want to be happy. So if you understand change, then it is easier to manage that happiness. I just want to ask, can you raise your hand? Who doesn't want to be happy? Who doesn't want to be happy at all? Raise your hand. Okay. So everyone wants to be happy. You don't want to be happy. Right from my birth, till at least age of 63. But everybody's happy and not sorted there. You have? I have sorted them, but everybody's happy. I have lived for them. At present situation, nobody's happy to live with me. That's why I'm saying NDSP. Okay. Happy. It's okay. Fair. This is my biggest question, please. Okay. Please, sir. You solve my problem. Okay. Right from my family, right from my society, right from my students. That's okay. After the session, sorry. That's right. So it's very difficult to be happy? Yes. But it's possible? Yes. Because we all want. If you want, there is a way. There is a part of change. That's the part where everything flows normally. That's your childhood. That's the time where everything is okay in your life. That's the time where normally your parents have to wash your clothes. Your parents have to pay your bills and scholar tuitions, etc. And you don't have to do many things. Then there is a part here which is the part of crisis or chaos. Just one more, yeah. That part is very important because that's the situation nowadays. There is crisis, there is chaos. There are problems everywhere. There are problems that you see from the media, and there are problems that you are creating yourself for other people. There are problems that you are creating here in your own mind. And everything around the world is creating this chaos of crisis. If you just stop for a moment, you can even listen to the crisis in the world. And that crisis, however, is not really bad. It is in fact an opportunity for a big change. Because if you don't have a crisis, if you don't have chaos in your life, then how are you going to change? Because everything is okay in your life. So there is no need for change, really. From that point, you come to transformation. So I'll tell you a little story just to illustrate how change works. The story talks about a couple, a family from Gulbarga. And they have been transferred to Africa. So when they arrived to Africa, they took all their things, all the furniture, everything there, and they took also their dog. Dog.
You say dog in Canada? 9. 9. Oh, yeah, 9. That's it. Okay. So we took the dog there to Africa. When the dog arrived in Africa, he felt very happy. Why? Because it was a new environment and he had plenty of trees around, so he could go and roam around everywhere. But then, the dog was at one spot specifically. And that spot there were many little ponds. So that means some animal was eating here. And the dog could see the bones were small, but big enough to be his. And after thinking of that, the dog looks behind and he sees a panther. You know panther? Canada made panther? What do we say? Panther? Chiltre. Chiltre. Something like that, yeah. So he saw the panther there. So what is the panther? These are the problems, these are the tensions that the world comes with. Many people, when they face the panther of your life, and all of us here, we have a panther, we have a lion, we have something that's a big problem in our lives. And we deal it in different ways. Some people, they get into drugs and even things worse than that because of it. Other people, they just get tired, they just shout at anyone. Other people, they just give up. When I faced my big panther, when I was just 18 years old, when I faced my problem in life, I looked for spirituality. That was another way of facing the same problem. Face that situation. Because the way you deal with the change, that way will help you or will obstruct you in relation to your own experience of happiness. If I deal with change properly, even though it's a crisis or a big problem, still I will feel happy. I know many people who don't have many resources. I come from a country that's quite similar to India. It's also an emerging country. The economy is still not first world, it's still in the process. So we have lots of problems, but there are people who don't have many resources, and still they are happy. And why? Because it's not they don't have prizes, they do have a prizes, but they are able to manage. And the way you manage your crisis, that makes you go down and become food for the panther, or go up and create a new possibility in your life. So do you know what the dog did? Do you know? The dog, he thought, well, if I run, the panther will catch me, and very fast. So what he did was very interesting. He took the bones and he started to chew the bones. And he was chewing the bones as if they were, I don't know, pakoras. They were very delicious for him. So when the panther was close enough, he said very loudly, "Wow, this panther was delicious. I would like to eat another panther because I'm still hungry." So the panther listened to that, and the panther believed in the dog. So the panther ran away, and the dog was safe. So that's a good way of dealing with change. Please. Again? There are basically 4 stages of change. Any change has these 4 stages. Anything you do in your life, it will have the 4 stages. You were a child, then one day you were young,
then one day you are adult, then you go to old, then you die. That's the process. You have a very good job. When you get into the job, you are very happy. That you are not so happy, and then one day you start to complain until eventually you start to think about changing completely that job. Change is the first stage. Everyone here changed their custom, their clothes in the morning today. All of us here, we changed. We are sleeping now, we're waking. Everyone here is changing. And change is very easy because it's expected. It's something that we expect to happen. So I expect that it will be hot outside. It is always hot here. Amazing. Okay? So it's a change that you know it's there. So you can protect yourself beforehand. Crisis is not a problem. Since I was a child, I'm living some type of crisis. Economical, social, ecological, jobs, problems. Everywhere there is some problem, you know? And the crises, in fact, they are unexpected. You don't have the tools to face and manage them, and that affects your performance, your emotions, even your values and the future of your vision. Happiness is affected by crisis. When you are in crisis, you get less happiness from things, and you experience also less happiness. But the worst is chaos, because chaos is unmanageable. You in crisis, you can manage the situations, but in a chaotic situation, you can't. Everything is complicated. Everything is unmanageable. Like the traffic in Bombay, you know? It's amazing, okay? The monsoon, probably, when it rains so much and you still have to come to school, to college. But they are necessary steps, because one day you are coming to transformation. So the dog, remember the dog? Yes? Remember that he was saved from the panther, right? Okay? The problem is, you can't escape crisis. You can't escape chaos. You have to face them. So when the dog was telling the story, a monkey, bandit, that's in Hindi, bandit. So a monkey was watching the whole scene. And the monkey didn't like this foreigner, this Videsh, doing what he was doing and deceiving the poor panther. So the monkey went after the panther, and the monkey told the panther that the dog didn't eat any panther at all. The dog just arrived there. In fact, you can go and eat the dog. So the panther was very happy, because the panther was hungry. So the dog lost at that point. And that's how it looks like when you change. Crisis. You are losing something. So when you lose something you don't like. Do you like when you lose something? Nobody likes. You are losing. But that's how crisis looks. When I was 18 years old, I felt like I was losing something in my life. I didn't even know I was just starting my life. But that was the sensation. I'm losing something here. I shouldn't be here. I felt I should be in another country. Anyone here wants to be in another country? Okay, I felt like I should be somewhere else. But I couldn't go. For several reasons. So that's the crisis, and that's the chaos factor. So you can manage them trying to deceive them, and it doesn't work. At some point, crisis will take you, will bite you. Chaos will try to destroy you. And there is no way to solve that but
looking inside your own strength, looking inside your own self, and find out what you have there that's important and that's a treasure. So when the dog saw the monkey coming back with the panther, the dog was very intelligent. You know, at least in the West, I don't know here, but dogs watch television all the time, so they know a lot of things. So this dog was very intelligent. So he was coming back, he saw the panther and the monkey, so he deduced, oh, the monkey told the panther that I'm a fraud, I'm not okay, I'm deceiving them. Wow, what to do then? So the dog started to chew again the bones, because he went inside himself, and he was very creative. And creativity was very important at that situation. So do you know what happened? He started to chew the bones again. So when the panther was close enough, he again said, I'm still hungry, I want to eat a panther. Then he added, and that monkey went to look for another panther. Where is he? Where is he? So the panther thought, well, the monkey is deliver me to the dog again. And so the dog was safe. This time the panther went and ate the poor monkey. So the dog was safe. So the only way to save yourself from crisis and chaos is look inside yourself. Is look inside your own power, your own energy. But that's not easy, because there are too many attractions around you, right? Right now, look, I see people there talking. Look, so many attractions there. Okay, they are talking among themselves there. There, in the back, Vishwa there, okay. The ones from the back, yes. Because you know, it's easy to run away, to avoid, to evade. It's easy to go to another country. From Brazil, more than 10 million Brazilians left the country during crisis. From Colombia, more than 6 million Colombians left the country because of crisis. How many Indians left India? Anyone here know an Indian living outside? Okay. So many. It's easier. But when you look inside yourself, we always have some strength. We always have some power to deal with any crisis and any situation. Because transformation is always good. And the best example I see is a glass. A glass comes from sand, and sand looks very fragile. Sand looks like something scattered all over the place. But when it becomes a glass, it's beautiful, it's great. You can break the glass. You can even smash the glass, but the glass won't go back to be sand. So when you transform yourself, you cannot go back to where you were before. You can try, you may try, but you can't go back. So if you follow the path and you learn how to deal with those situations, not running away, not evading, not trying to escape, but facing them and dealing with them, then you reach transformation. And transformation, the best example in nature is the butterfly, that comes from a very early animal, caterpillar. The function of caterpillar is just eating. Caterpillar passes like eating and eating and eating. But then there is one point where the caterpillar becomes a butterfly. And butterfly is totally opposite. Butterflies, they are very light and they're very soft. And they are loved by, well, not everyone, but most of the people, because they can fly, they are free, totally free. And that transformation only happens because there is crisis and because there is chaos. Biologically speaking, the
caterpillar disappears for a moment. It becomes like a soup. And even the butterfly's DNA is different than the caterpillar DNA. They are totally different. They are completely two different species, and still they are the same. When you transform yourself from inside, when you transform yourself from your own strength, your own inner energy, then transformation is great. It's like a butterfly. You become happy. Happiness is a natural state. In fact, it's transformation when you do and you deal with that properly. What happens is you are able to be happy no matter what the situation is, even when there is chaos. So many other things happen. I've been practicing meditation I learned from India for more than 30 years. And what I learned is that meditation helped me facing this. Meditation didn't prevent me to go through crisis or chaos. I would. But, like this crisis here, there's a little crisis here happening. But I was able to go through them feeling my own strength, feeling my own power, feeling my own energy. So I would like to ask you one thing. Can you think about something great in yourself, like the dog had creativity? Can you think about a quality, a value, something that may help you to take you through any crisis, any bad situations? Can you think about that? Just for a second. Just think about that. About just one quality. You have many. But focus on one quality. And can you see yourself with that quality facing the situation, whatever it is? Let's think about that. How do I face that situation with my own specialty, with my own energy, my own power? Because happiness is just one thought away. Happiness is not one move away. It's just one thought away. Happiness doesn't come from external things. Happiness always comes from inside. You can't avoid change, but you can manage the change. And the global transformation we are going through is like the food I was talking in the morning. We are cooking the food and we have to just take care everything goes in the right way. So I suggest you to go inside yourself, look inside, and just feel that energy that is inside. Okay? Is it fine? Take it? Okay? Satisfied? Yeah? Yeah? Thank you. So, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನಾಮಧೇಯರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ದೂರವಾಣಿಗೆ ತಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲ, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೀಗದ ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಟೈರುಗಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲ, ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ, ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್.
a topic, even one of my friend wanted to ask one question. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತನೋ, ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ಸಂತೋಷನ ಹೇಗೆ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಲ್ಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಅನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನೀವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಂತೋಷನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷ. ಅವನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಸಂತೋಷ ಅನ್ನತಕ್ಕಂದು ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು. ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರೋ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ನಗ್ಬೇಕಾ, ಅದು ಸಂತೋಷ. ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್, ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಎ ಟೀಚರ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಟು ದಿ ಇಯರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಅಧ್ಯಾಪಕ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಧ್ಯಾಪಕ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ. started my career as a physical education teacher. I still remember the good old days and happiness of my school days as a physical education teacher, not as a registrar evaluation or as a professor of physical education. Why? Please, I used to love to play with the boys. I used to love mingle with the boys. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನೇ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಭಯ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಾಗ, ಮಗುವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪುರವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಮಾನವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ನಾವೇನಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಾಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಸೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಟೀಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ. ವಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫೀಟ್. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಸೋಲನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಸೋಲನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ವಿನ್ನರ್, ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ವಿನ್ನರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವನು ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದ್ದವನು ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನ ನೋವು, ದುಃಖ, ದುಮ್ಮಾನಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಎರಡನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ಆದರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀ ಯೋಗಾಸನವೇ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವೇ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ತನಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಾಸನ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಮುದ್ರ.
ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಯೋಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗೋಲ್. ಯೋಗ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸನಾಸ್. ನೀವೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದು ಆಸನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಪೋಸ್ಚರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್, ಮೋರ್ ಎಜೈಲ್, ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯುತರಾದವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಂತೂ ಯೋಗ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಪಡಬೇಕು. ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತವನೇ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಭಯಪಡಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತವನೇ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂಡುವುದು ಯೋಗಾಸನವಲ್ಲ, ಯೋಗವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಯೋಗ. ಅದನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಯೋಗಾಸನ. ಯೋಗ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ. ಸತ್ಯವನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸತ್ಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು just go inside of yourself and find out what exactly you need. That is what spirituality is. Why I am here? Why I am here? What I am? How can I live? How can I go? Where I can go? What that every moment you should have thousands of impulses to your brain, and you cannot answer to or you cannot, all instincts cannot be fulfilled, or all needs cannot be fulfilled at a time, because human brain is so complex. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನಂತೂ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಿ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಬರಲಿ, ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅನಿಸುತ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರು. ಯಾರು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಅವನಿಂದ ಬಯಸತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೂರ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾದಂಥ ನಾವು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನನ್ನ ಅಂತಂದರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋನಲ್ಲ, ನನಗೂ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನೋ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಯಾರು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾರಿಗಾರೋ ಬಯಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಯು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಟು ದಿ ಎನಿಮೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಟು ದಿ ಎನಿಮೀಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳು ನೋಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡು ನೋಡಿ. 2ನೇ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ಳು ನಕ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾಳೆ. 3ನೇ ಸರಿ ಅವಳಿಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ವೈರತ್ವ ಹೊರಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅದರಿಂದ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ? ಸ್ಮೈಲ್ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಯಾರು ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಒಂದು ನಾಯಿ ಒಂದು ಚಿರತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತು. ನಾಯಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚಿರತೆ ನನ್ನೇನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾಯಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಹಾ ಚಿರತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ನೀನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆಯಾ, ತಿಂದಿನಿಂದ ಚಿರತೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಯಿ ಮರಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿ ಮರಿ. ಆ ಸಣ್ಣ ನಾಯಿ ಮರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿ ಮರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಚ್ಚಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ನಾಯಿ ಓಡೋದು. ನೀವು ಇದು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು. ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಇವನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ, ನನ್ನ ತಂಗಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಮಗು, ಹಸುಳೆ ಇವ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾರೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ? ನಾವು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ನಮಗೆ ನೋವಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದುಃಖವಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರಿನರ್ಸ್? ನೋ, ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪೀಪಲ್, ಅವರ್ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? We never address such problems, whether it is an university or an institution. We have to come forward to discuss such kind of an issue. And that is the greatest challenge before us. And then the spirituality comes into the picture of the education. Education, spirituality is the one which makes an individual to walk in a right path, in a right direction, in a right vision. That is the very important aspect of the day. If the universities and the institutions are working for the needs of the society, for the welfare of the society, the student, we have to think twice how best we can value education can be taught to the education system. Value-based education, we have forgotten totally, because formal and informal education, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತು ದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಡಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ and competition, especially in sports, has gone to the nth rate level, and whatever may be, I had to win on a concept level. Whether is it a good to the society? Is it a good to the individual? Is it a good to the community? ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬಸ್ ಹೋದಾಗ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ವ್ಯವಹರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಹತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೆನಪಾಕಿ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ.
ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಟ್. ಒಬ್ಬ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರನೋ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರನೋ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು? ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್, ಅದನ್ನು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನು, ಇನ್ನೊಂದು ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವುಗಳ ಬದುಕನ್ನು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಆಲ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಆಲ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಎ ಗುಡ್. ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ದನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸೆಳೆಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರಿನೇ ತಪ್ಪೆ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಒಂದು ತಂದೆಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ನಾನು ಏನನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತಂದೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಗು ಈ ಥರ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಆತಂಕನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಹಠಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಆ ಮಗುಗೆ ಹೆಡ್ ಶೇವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ತಂದೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಹಪಾಠಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ತಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ, ತಾನು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅವಳು ಹೋದಾಗ ಕಂಡಾಗ ಅದು ಅಪ್ಪುಗಳು, ಆ ಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸದೆ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನನಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಬದುಕು, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಬದುಕು, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಟೆಲ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಗೇನು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಇನ್ನು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರೂ ಕೆಡುಕು ಉಂಟಾಗಲಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಮತ್ತೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಬದುಕು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಸನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕರವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಚೇತನ ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ದೇವರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬದುಕನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. It's really nice to be here, and I was just thinking that as the last speaker, and with so many eloquent, really very educated and eloquent speakers having spoken and said all the things that we need to hear about values, it makes it difficult for me to really talk about values. But what I've decided to do, I decided to talk about why do we experience happiness the way in which we do. Why do we sometimes find ourselves in a high, and why do we sometimes find ourselves in a low?
Okay? What is it that is going on? Because I need to understand what is making me tick. If I don't understand what is making me tick in the way that I am, then it's difficult for me to really put into practice that which I need to put into practice in order for change and transformation to take place. So the things I'm going to be touching on, and basically what I'm going to be doing mainly, is to try to summarize as much as I've understood, given that quite a lot of the language I've not been able to understand. But I'm going to try and summarize as much as I can what has been said, and also just basically go into the reasons why we are the way we are. Okay? So some of the things I'm going to be touching on, which will mainly be about reinforcing what has been said before, are how do values and spirituality relate? One. Secondly, what is happiness really? I need to understand in order to be able to know what to do, and that what I'm doing is actually working. The next thing I'm going to be touching on is about those two aspects of ourselves which cause us to yo-yo. Sometimes we're up and sometimes we're down. Sometimes we're here and sometimes we're there. And then I'm going to be talking about teaching skills versus enabling values and qualities to emerge. Teaching skills, because actually we are all educators as long as we are in a position to interact with each other. We are educators, so we are all teaching each other. So we need to know what we're doing to see whether or not we're actually creating that which we want to change. And then I'm going to be talking about what do we as educators need to do in order to bring in that era of happiness. Okay, so first thing is values and spirituality, creating an era of happiness. Okay, how do values and spirituality relate? Values and spirituality, as you've heard this morning, they are inextricably linked. They refer to the universal core values that we often talk about. And they refer to those intrinsic values, those innate qualities that we have within us, that we can emerge from time to time when we are finding that we are moving down the emotional scale from happiness to unhappiness. And there is a way of emerging those values and those qualities. So, in fact, values are things we care most about. Would you agree? They're things we care most about, and you can see them being expressed in the way we choose to live our lives, the kind of house we live in, the kind of car we drive, the way we present on a general basis. And when we express values, we are expressing qualities. When values are expressed, it is qualities that we are expressing. So, for example, it could be that one of the main core values is about cooperation. So, how does cooperation look like? What does it look like in terms of how we relate to each other? Okay, the next thing I want to quickly touch on is what is happiness? Let's see if there's anything there. So, happiness is one of the 5 main core values that we have within us. It's one of the 5 main core values. And
For me, it's infectious. It's an infectious vibration. And it's a good feeling energy, obviously, that is very catchy. It's very catchy. And in fact, there are two aspects to happiness. We talk about intrinsic happiness, the happiness that comes from within, that most of the presenters have talked about earlier on today, the happiness that comes from within. And there's, of course, the extrinsic happiness, the happiness that comes from outside. And of course, it means that there are two aspects to our identity. We're either focused on something outside, or we are focused on our inner core values and qualities. Okay, I want to do a bit of an exercise to look at those two different aspects of identity. So I'm going to ask 3 people to come on the stage. I'm going to ask you each the same question, and we demonstrate what is meant by inner happiness and outer happiness. So is anyone interested in coming on the stage? 3 people. Can we have 3 mics, please? 3 people or 1 mic? 3 people, please. You don't have to speak a lot of English, really. Just 3 people, 2 people? 2 people? Yes, thank you. Okay, so we have 2. Yes, 3 people. You can come. Okay, so this is an exercise to demonstrate why it is that sometimes we're up and sometimes we're down. Okay, so if you just stand and face the audience. Thank you. So you just, yeah, thank you. Okay. Okay, so I'm going to ask you each a question. So I'm going to ask you which do you prefer, chocolate or orange? And I'm going to ask you why you prefer with the one you've chosen. Okay? So, chocolate or orange? Which do you prefer? Orange. Orange. Okay. Why do you prefer orange? It is good for It's good for your health. Okay, fine. Chocolate or orange? Yes? Chocolate or orange? Which do you prefer? I prefer orange. Orange. Why do you prefer orange? Because it gives me good energy. It gives you good energy. Yes, and also it is natural. It's natural. Okay. Thank you so much. Welcome. Can you Yeah, no, sir. the microphone? So, chocolate or orange? Which do you prefer? Chocolate or orange? Which do you prefer to eat? Okay, those are very best, but I choose the orange because I am a physical education teacher. Chocolate also very sweet. Okay. Orange is the good for health. Okay. And when we are eat orange, it give the energy. Okay, fine. So, I'm going to ask the question again, and I want you to think through, really. I'm asking you the question, and you're answering the question based on your awareness of yourself. Okay? So it's either you're in the inner, you're focused on the inner identity where all those values and qualities are there, and you know they're there, and there's nothing that you need to make you happy. Okay? I'm going to ask you the question again. Chocolate or orange? Think it through. This is not difficult. Yeah, I'm really, it's good that we're demonstrating this. Okay, chocolate or orange? Orange. Why do you prefer orange? As I told you,
Okay. Yes. Why I prefer orange? Because so my inner being, I mean my inside, so informing me or getting me aware, so that awareness, so I'm getting within me. So that seems to be good for having or for eating. Okay, so when you eat orange, how do you feel? How do you feel? How do you feel? Within me. Yes, how do you feel? How do you feel? How does it make you feel? Yeah, I got it. With my mind, I think. With my mind, I think. Within my mind itself, I think. Emotions. What are the Yes. Emotions, I mean, good emotions I have. I have had. Good. Good emotions. Good emotions. Happy emotions. Yes. Happy emotions? Happy emotions. Okay, Yes. fine. Okay, right. Now, thank you very much, because I'm now going to talk about what's happened here. You've chosen orange because you like orange, makes you feel good. Yes. Okay? Yes. Now, how about choosing orange just because you've chosen orange? And not because it makes you feel good. Because if you're dependent on orange making you feel good, then that's why you keep fluctuating up and down. That's why sometimes you're happy, sometimes you're not happy. If there's no orange, you're not happy. If orange is not good, then if I eat, then I don't feel happiness. I don't get happiness by eating bad. Okay. That is also a sequence. Yes, okay. So the point I'm trying to make is that when it rains, my mood is down. Me? Yeah. Mine. When the sun shines, It's associated with mine. I'm happy. Yes. So when I am aware of my values-based self, when I'm aware of my values-based self and practice using the qualities and the virtues of my values-based self, I will be totally content with what is. Yes. Chocolate doesn't make me happy, nor does orange. Okay? Yes. It's basically there for me to use to nourish myself, and if chocolate's not there, I'm still happy. If orange is not there, I'm still happy. Does that make sense? Yes. Okay. So, have you got it? Yes? Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. So, extrinsic happiness is about, I like chocolate because it's sweet, it tastes good. I like orange because it makes me, it's nurturing, and I feel I'm doing something for the health of my body. Okay? And when my happiness is dependent on those external things, what tends to happen is that I fluctuate. And the kind of happiness that I'm expressing under those circumstances will be excitement, not happiness. There is a difference between excitement and happiness. Okay? Happiness is a quality of the soul. Excitement is an emotion. And emotions are a human condition. It's nothing to do with the soul. As human beings, we express emotions. But when we express emotions, and I'm not suggesting that you go home and start, being embarrassed because you express emotions. But basically what I'm saying is that when we are dependent on the outer, we look to the outer,
then there are lots of emotions that are used, and they are basically exciting and not intrinsic qualities and virtues. Okay? Okay. So, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಶಬ್ದತೆಯಿಂದ ಕೂಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. sorry? Okay. So, lopsided. It means that I've forgotten those actual qualities and virtues that I have. And negative behavior traits like what's the opposite of happiness? Sadness, jealousy, anger, all of those things. So it's when I go inside, we talked a lot this morning about going inside to experience happiness. When we go inside, we are actually going in order to tap into those qualities and virtues that are essentially a part of who we really are. Okay. And another thing that I need to say is that we need to get used to silence and stillness. We cannot tap into inner happiness unless we are familiar with that aspect of ourselves. So it's about being able to sit and be still with oneself, be happy with one and content with oneself, instead of looking outside for external gratifications and excitement. Okay. The next thing I want to talk about is the fact that values, oh yes, this is an image of those the two aspects of ourselves. That's an image. So you have the inner identity, which are based on the qualities and virtues that we really, really are. The human is really just a costume that we're wearing. And when we focus on possessions, roles, status, etc., we develop those negative behavior traits which become so reinforced that it's very difficult for us to erase them. That's why we find it so hard to experience happiness, no matter how much we try. But that silent space that we can actually go into is crucial, absolutely crucial. Okay, so can I move on from here? So, teaching skills versus qualities and virtues. Teaching skills versus qualities and virtues. Basically, values cannot be taught. Values are taught. What do I mean by that? Values cannot be taught, they are taught. What do I mean? Does anyone have an answer? Would anyone like to reply? What do I mean? You can catch values, but you cannot teach values. Does that make sense? Does it make sense? Okay. Right. So, we, on this level of awareness, where we are now, on this human level, we teach people skills to enable them to become human. So we teach people to become a lawyer, to become a doctor. Skills versus qualities. Skills and qualities are very, very different. And we acquire those skills and qualities through being taught. But we cannot teach qualities and virtues. What we can do as educators, as human beings, as one person to another, we can help each other to emerge those qualities and virtues. How do we help each other to emerge those qualities and virtues? With becoming the change we need to see in the world, and then self-transformation takes place. We change the invisible, and the visible happens. We change the invisible. We change the thoughts, we change the feelings, the emotions through
self-contemplation. And I'm going to stop here actually. Yes.